اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the third and the last and the final segment for today. Qara with Iqra Khatm al-Quran. Before the break, I was speaking to Muhibullah, and we are going to go straight to him. After Muhibullah, we'll hear Maryam, inshallah. So verse number 15 for Muhibullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you so much for holding. Okay. Allah reward you for that. For verse number 15, please do start. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Okay, so يا جماعة عين's got a dhamma. Carry on. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Okay, can you give it to Maryam, please? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maryam, carry on, please. Allahu latifum. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو قوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا
لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Okay, lovely. Thank you so much, Maryam, Muhibullah, and Abdullah. Speak to you soon. Have a good evening. Next viewer, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Noorun Fatima. Yeah, How are you doing, Noorun Fatima? Alhamdulillah, how are you? Yes, I am very well, Noorun Fatima. How was your day today? It was okay. It was okay, yeah. And what time did you get back home from school? Like 3:30. 3:30. Yeah, So did you have something to eat? yeah. What did you have? I had red kidney beans. Kidney beans. Yeah. With what? With, Just kidney beans on its own. no, I had it with some roti. Okay. How many rotis did you have? One. Just the one? Yeah, Bas. yeah. Chalo, that's good. How many did Yusuf have? 5, 6? I don't know. Oh, you don't know. Is Yusuf at home? Yeah. Now, let's hear you reading then, Noor Fatima, from verse number 23. ذَلِكَ الَّذِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يزيدهم من فضله من فضله. من فضله Not فضله. فضله. فضله It's a kasra, right? yeah. Go on. والكافرون لهم عذاب شديد. Okay, lovely. Thank you, Nur Fatima. Good reading. Okay. Speak to you soon. Take care. Next viewer, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Who's that? Jasmine. Jasmine from Ireland. Yeah. How are you doing, Jasmine? Fine, thank you. Okay, if you go to Brussels, will you call me? Yeah. Yes, inshallah you will. Okay, cool. Let's have it, please, on the screen for Jasmine. From the top. No, from Walau Basatallahu, verse 27. Third line, yeah? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قانطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Okay, lovely. Jasmine, very good. MashaAllah, you're getting better and better and better each time whenever you ring. Thank you, yeah? Okay, next viewer, please. Assalamu alaikum. Gee, who's that? Shahima. Shahima from Birmingham. No, Luton. Oh, from Luton. Okay, Shahima, when you're ready. Okay. Verse 31, Wama Antum. I know, it still hasn't came yet. Pardon? I can see it. Where should I start? Wama Antum, third line from the bottom of the screen. وما أيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجواري. No. Wama Antum. Where are you reading from? Wama Antum. وما أنتم. Third line from the bottom of the screen. Where? Wama Antum. وما. Have you found it? I can see it now. وما أعوذ بالله. Okay, just Wama Antum. You don't have to say A'udhu Billah again. Just start reading. Wama Antum. Okay. Oh no.
وما وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله مولي ولا ناصير. No, 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 no. That was all wrong. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. Again. وما أنتم No, see, look. أنتم after meme sakin. Yeah, أنتم is got a meme sakin at the end, right? After that, it's a ba. أنتم بمعجزين. Okay. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من ولي ولا نصير. من ولي ولا نصير. No, you're making everything long, Shahima. Okay. Do you understand? Yeah. You know, if you're going to make every single letter long, it spoils the reading. Yeah? Okay. You know, Fatha, Kasra, Dhamma, you know the rule I've told you the rule for that, right? Yeah. What's the rule? They have to be short. What has to be short? The sound. Yes. The sound, short sound. Fatha, Kasra, Dhamma, short sound. So the Quran is packed with Fatha, Kasra, Dhamma. Yeah? Yeah. Keep it short. Okay. You know the rule for that at least, but you're even dragging the Fatha, Kasra, Dhamma. Okay, can I try again? Yeah, go on. Let's have the same verses on the screen, please. Again, وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ again. Third line, bottom of the screen, I know, yeah? it just hasn't came. Oh, I can see it now. وَمَا It's okay, carry on. أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. See, you said بِمُعْجِزِينَ فِي So you made the ba long and the noon long in بِمُعْجِزِينَ, the first and the last thing. Okay. Letter. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. No, you still made the noon long. بِمُعْجِزِينَ فِي Nafil. Yeah, again. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. No, you still made the noon long. Now, remind me, are you learning Quran at home or are you going to the masjid? And who's teaching you again? My teacher. Someone comes and teaches you. Okay. Yes. Now, look, you need to, at least I want you to start applying the short sounds. Yeah? Okay. You know, whenever you read the Quran, start applying the short sounds. Wherever there's a fatha or a kasra or a dhamma, do not make the sound long. I want you to practice that. But you know, next year when we start Alif Ba Ta Tha, make sure you watch from the beginning. Okay. Because by inshallah, bi'idhnillah, by Ramadan, you will be very, very good. Okay. But you've got to watch every day. You've got to listen to other callers. You've got to start writing down the rules. I will give you a guideline as to what everyone needs to do when we start next year. Okay. All right, Shahima? Yeah. Listen, give me a shout tomorrow, yeah? Okay. Can my brother say surah? No, I want to finish his surah. I don't have much time. I will listen to him. I will listen to him tomorrow. I promise. Alaikum assalam wa rahmatullah. Next viewer, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Who's that? Wahi. Wahi from Brighton. Yeah. How are you, Wahi? I'm fine. How are you? Good, thanks. Lovely. Let's have the same verse again. 31. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, please. Third line, bottom of the screen. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Okay, Wahi, thank you. Good reading, mashallah. And you are improving without a doubt. Next viewer, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zara, how are you doing? I'm fine. How are you? I'm well, mashallah. Okay, let's start reading. Verse number 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا Zara, be quiet please. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Good girl. إنه
إنه لا يحب الظالمين. Good. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Not عزم الأمور. عزم الأمور. عزم الأمور. Okay, lovely, Zara. Yeah, put him on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustazi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zain, when you're ready, my friend, start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلل الله ومن يضلل الله فما له من بعده. No, it's like this. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Okay, lovely. Zain. Zara, thank you so much for reading. You all read very, very well. Next viewer, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad, you've got 2 minutes. Let's start reading. Verse 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. When it comes on the screen. Okay. خاشعين من الذل ينظرون Yes, got a fatha. ينظرون من طرف من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم قيامة. على إن ظالمين في عذاب
Okay, let's stop there now, Muhammad. It was good. MashaAllah, your reading is getting better and better. Practice more, inshallah. Give me another shout tomorrow. Everyone else that rang today, Allah reward you all so much. And you people get others to call Iqra with Iqra as well. I know the lines are busy, not everyone can get through, but the point is, whilst you are trying to get through, all that time that you are busy or you are waiting in the line, you get the reward as if you have already read the Quran, inshallah. So it's awesome, it's really good. And if you can get more people to watch, you will get the reward as well. Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq and give us understanding so that we can better our Quran recitation and we can get more people involved, more people watching the show and making the Quran good and proper and correct. And the salah will also be proper, correct and good as well. Allah give us all the tawfiq. Ameen ya Rabbal Alameen. Tomorrow, same time, same place. Don't go anywhere. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم